it's been a few days. Yes. Tumejaribu. It's been a few days. Try. Tulisema kuna excuses, si ndio? Ngoja, nataka kusema. Jokes on ule mtu alisema tuonana December. Jokes on you, jokes on you. Pasha baya lakini ni sawa tu. We love you regardless. We love you nonetheless. Yes. So today we're back with another banger. Yay! So yeah guys, today we want to do a short trip. A short weekend trip. Today is on Saturday. Yes. To celebrate Morocco won against Scotland. Yes. Yay! Africa. Anyway, the situation is bad. The situation is dire. Yeah, we don't have fuel. Tunafaa tusukume gari hadi petrol station. Bana eh. Too many kitu. Too many za cabbage. Tuanze kuweka till number. We'd like to do a small challenge. Yeah? Okay. Yeah. So, hii economy we decided we just do small mafuta. We zunguka, we see how far the fuel will take us. Yes. So these are build-ups to the major trips that are coming in. So stay tuned, stay locked. And for guys who keep on subscribing, new guys, we welcome you to our channel. And road to yes. Nimekata kufikisha 10k bana. Ai, koni. Yeah. Anyway. So without further ado, I want to show you how the car is. It's not bad. So we're supposed to get a little bit of fuel at least petrol station tuweze kuongeza mafuta. Nakumbuka ile jerikani ya kitambo ilikuwa 4 liters, you could put 400 bob, you could fill that in size. It's 800. So unaenda kuongeza, utaenda ununue kadogo. Ndio tu hiyo 800 tuende tuongeze 1500. Hiyo ni 2300. Mingi sana. Wale do a challenge of 1,000 bob to see how far 1,000 bob. 1,000 bob itafikisha huko juu kwa mlima. Sijui watasukuma gari. Chaka. Yes, because the mafuta is up bad. You'll do 1,500 and take you to areas of Tigoni, Tilisi. Yeah, we see how. Yeah, the leafy suburbs. I'm telling you, guys are enjoying life. Plus, the weather started getting cold. You're headed to July. And yeah, so without further ado, acha tuende mafuta ama tutumane mafuta and then tuwashe gari tu chomoke. Yeah. Yes sir. Let's go. So guys, so tuende tu nasikia kukohoa. Nashtua mtoto. Naona slipper. Niangalie zimeanikwa huko juu. Slipper. Yeah, so let's go and try start the car. That is God. And then we see. Viatu ziko na maji. Alafu jaribu kuwasha ingurumi. Unaweza cheka aje? Ilikuwa umejaribu ikakata? Yeah. Tuko set, tuko ready. So, jana unakaita ngurumi ikikata. Sio tunafikia hiyo mafuta. Kidogo tutoka hadi ndio. Haya. Bad for business. Hizo waka? Nastahili kumaliza betri. Unakumbuka shida ya kwanza ilikuwa betri. Tukimaliza betri, mafuta. Tunatuna mafuta. Itaisha, so tutapigia msa mafuta tuletee. Unaleta? See ya. Mr. Ghost ndio huyo. Funga mdomo. Fungua mdomo. Takuuma? Hey. Gotia mafans. Mafans walisema ni mate. Oh my god, nimeanza tu kunuka zido. Nilikwambia. Leta ni. Tamchafua. Gosti boy. Hata nimshike una. Si anaenda. Ghost. Mbona nini? Mbona mtu ajui. Ready for the trip? Yep.
Now we're waiting for our border guy to come and get us fuel. Pole. Nasikia ghost mshtuka. Hata ndio ameshtuka. Ndio hiyo ghost. Siku hizi hataki kuona watu. Kimoda. Mama. Ghost is working. Eh? Guys, and salamu tu kidogo. Karibia pole pole hivyo. Anajua wewe sasa. So tusheka mafuta. Sasa tuende tufanye nini? Tuwashe gari. Umerecord wakika? Si nimejiwekea mwenyewe so kameramani hapa amelala. Ungeniita. Kameramani ndio huyo. So we've already gotten our 4 liters of petrol. Fingers crossed, hiyo ndio issue. Kama si hiyo, tuanze kutafuta nani? Mechanic. Ni mechanic kama. You are worried there is an issue with the car? Not really. Why am I putting my hand inside? I know, I'm like, what is going on? Mzee. Open my idling pia. Jani kwa metampa nayo tuone kama itawa. Jehova. Shida ni? I work. Tushtue. Unfortunately it's a battery. So? Nitajua chloride but bado haifanyi. Urudishe basi wakuchenjie. So tuone tungurumisha gari kwanza. Tushtue. Acha nifunge hiyo gate. Yes nifikie. Hawezi kufikia. Kwa mbali. Ufunge ama ufungue? Si ufungue ndio at least. Fungua. Kukua kubaya utoke nje. Sa nikubai battery mpya. Na ukirudi chloride, uongee na Peter usikie. Umechoka tu? Kuna swali nimeulizwa hapa saa hii. Kuna kitu na drain battery kwa gari yako. Huyo mekanika ameniuliza swali. Alarm. Kama ni alarm system, si umeiweka juzi? Naona ya Kim bado iko na karatasi. Cheni wacheke tu. Haili kila saa but unajua iko on. It could be draining. Si ni ile inawaka blue hapa the whole night. Oh. But iko na kata hapa. Okay. Isipokuwa alarm, nini nyingine inaweza drain gari? Light. Computer. Computer. Acha tushtue kwanza tuone kama ita. Uweke reverse usije ukatushtua na mbele. Bebu acha ishuke kwanza. Achilia. Bibi wewe unashtua mapema. Tuite ndio tusaidie. Ndio naenda. Tena kidogo. Hapo sasa. Twende. Usiachilie kwanza. Ngoja ipate momentum. Sasa straight sasa.
Twende. Achilia. Baby. Aki. Kama hivyo mtu anajamta. Anipita. Jaribu mara ya mwisho. Shika. Haya, shika. Haya. Usiachilie kwanza. Achilia kwanza. Hapo. Unasikia nenda kuchukua inaacha. Oi Jehova. Imeisha hiyo battery. Kuguza terminal. Sasa ile shida kubwa hivyo, hakuna mtu anaweza saidia mimi. Aki. Nitie tu mzee jamstart. Na mwezi jamstatiana. You're doomed, man. Beti tulichajiwa, but unfortunately haiwaki. Will the trip happen? Yes, no, maybe. We don't know. Hebu ende nilulu. Pia utasukuma. Kaibi. Mama. Nakataa. Fluoride, I'm done with you guys. Hebu waambie tena. Fluoride, we are finished. X. Huyo msee anakaa? So guys, the battery imekataa tena. We are waiting for someone to come and jumpstart the car. I and my neighbor are both facing the same challenge. Hiyo yezi chukua. Jaribu. But unajua kushtua inaharibu gearbox. Kwanza reverse. So we'll just wait on the umsesini so tatu. Gari unafaa ku Unaambiaje watu? Mazee. Fluoride wamefanya aje? Fluoride wamesema nyinyi na trips zenu. Pungulu. By the hii video inaweza bakia tu. Tuwafanyie trip kesho. Tutafanya. Sikiwaka tunazunguka ndio icharge. Sasa niliacha hii gari lini jana ama ni juzi nikiwasha? Juzi. Jana hatukuwasha gari. Jana hatukuwasha. Could be the problem. Anyway, wacha we wait and see. Passenger princess ameingia vidole zake kwa kamera. Nakwambia yeye ndio recordist. Hey. So guys, unfortunately we've tried jump starting the car. Imekataa. The battery is still low. There's someone who's come to jump start the car. Imekataa. My neighbor here ameenda. But for me, it seems like I'm stuck in the house. So we'll have to get someone to do an evaluation of the whole car and wiring probably. Tuone kama inarusha moto kwa spark plugs. Nimejaribu kutoa kuonyesha kaa inarusha moto, inarusha mafuta kwa hiyo nozzles. Hiyo iko sawa. But motor ya battery iko chini na ingurumi, so we are getting enough power to the spark plugs, but we'll see. For now, that's it, and we'll see on how it goes. Anyways, catch you guys on the next one. Bye. Adios muchachos. That's it for today. Road trip imekataa. So hatujui ka shida ni chloride ama shida ni vitu zingine. Yeah. Ghost move. Bye guys. Hi guys. It's been 24 hours later and voila, the car is back. Sijamini siku hizi nilikuwa kanda ya moko, mtu wa mkono. Unakuanga na phrases zingine mtu haelewi. Kanda ya moko is Kikuyu word. So we got someone to check the car. Apparently haikuwa fuel. So yeah, the situation is not that bad. It's not dire. Our spark plugs were flooded na fuel because battery ilikuwa chini. So we try cranking it. Ukuja huku chini. Oh, ukijaribu kucrank unaniangalia kalulu, mafuta ilikuwa namwagikia spark plugs, ikakuwa suit kabisa. So we got someone to come and check it out. The car is now running and we just want to take it for a quick drive
charge the battery ndio tuoneka kesho. Alafu tume disconnect alarm. Tuoneka kesho baada ya misbehave ama ni hivyo. Kama ni aje bebe. Sio. Hivyo tu. Hivyo ndio unaenda supermarket. You're going to get na bag. Hii mambo si rahisi, Kutafuta lulu kwa ipopo. Ndio unamsengenya sasa. Nani? Nakusengenya na nani? Sema kwa YouTube. Mimi sijakusengenya. Perfecto. So waliguza nini? Walifungua hizo hapo kwa spark plugs wakatoa wakaziosha. Alafu tukajamstatiwa na pick up. Yeah. Landlord wetu. Sasa tusikie kama my revs are a bit high. Sina mafuta lakini unamaliza mafuta babe. Kwa vitu zinalia kama kengele huku mbele. Let's see if it's hiding way too high ama iko sawa. Okay. Simi niingie kwa gari alafu utafungua ghost? Dole. Boeka. Sawa. See you. Sawa. Kwa mfuko. Nice kwa meona. Unaambiaje watu how's been your experience owning a very old car? You know this guy is older than you. Kwani you are younger than it? Oh, kwani you are older than it? Of course I'm younger. Kwani nichomea aje? Mama, one day this will be your car. Unajua babe, kwa sisi wote hii piece ndio mzee kuliko sisi wote. Yeye ndo baba yetu. The car is 38 years old. Anyway, acha nifungue gate alafu yeah. Sawa bebe. Kitu zake mingi. Story za jaba. Nani? Kwa story za jaba. Hiyo short itakuwa sheki aje. Oi, nataka wajue venye tunatoka kwetu na stress. Gari imeanza kurukaruka mama. There's no fuel But you went for the test drive or was it? Siku hizi bana, sijui kama mnaweza ona. Siku hizi tuko E. Negative E. Tuko E for information. What? E for empty. How is it? This time. Kwani unauma na kifua? Mzee. Kuna nini? Natanga maso zote. Spasms. Nasikia uchungu hapo. Wale. Naonyesha vitu zenye unafanya. We. Hai ni mbaya kugonga kifua. Yaani, sikiangi ni kama zingine unasianga mimi hata attack. Wewe acha kuongea hivyo. Kitu kama kufinya hivi kama octopus. Kwani ushafinywa na octopus? Bado hujakula octopus. Sasa from kufinywa na kukula. It's a beautiful word. Hata mimi kuna vitu nimekula hujaikula. It's a beautiful day. Ushaikula? Unajua bora upendi seafood. Seafood me I don't like. It tastes so disgusting. Nakwambia gari inaanza kuosha mama. Nikumbuke nini nishaikula yenye hujaikula? Monkey. Mimi nimekula monkey wapi? Sile time uliendanga nini? The zabe. Zabe. Sijakula monkey. They had zabe. What have I eaten that you've not eaten? I think you've eaten everything that I've eaten. You've actually eaten more than me. Yeah. Anyway, guys, the car is so back. Far so good. The car is back. Tunaweka mafuta yetu hapo sana. Unajua ni shingapi? Si camera ile kama focus on him. Na unamudu ongelea na maybe ni subscriber. Aende ajipate na watch. Na hiyo udaku galo. But nimesema tu amechoka. So yeah guys, siku hizi ni mwendo ni aste. Nakimbia wapi naona mafuta. So tunaenda wapi? Unajua hii trip ilikuwa itukue jana na tulikuwa tuende mbali. Random. Sasa sigari likataa. Gari ikasema hold up. Lakini nilikuwa nishasema kuna mtu anataka kunioa December nikasema ni disapprove.
I just have to step out of the house. You just have to step out of the house. There was someone we were supposed to shout out to. Shout out to Ziki from Mombasa, Maze. We appreciate you. We see your comments. Keep keeping on. Stick by us. The same kudi pwani. Tutakuja kukutafuta. Pwani. Kwani ulikuwa unataka kusema nini? Kuna boy na bara, sisi tuko bara. Kudi pwani. Lazima mtupeleke tukule pweza. Utakula pweza peke yako. Shout out to Ziki. Thanks for watching. And a few other people. Mko wengi ni venye saa na waona hadi na comment, lakini sasa ulikuwa umeshika. Na huyu Subi something Subi rights ama Subi. Yeah, I know you know yourself. Lulu anataka kusaidia kushika. Hata by the alikuwa ile day tukienda Chloride alikuwa. Alikuwa wapi? Huko Chloride. Yeah. Ulimuona? Alicomment tukiingia hivi the first car that was there, the Subaru was there. Oh, nice. Na pia katuonyesha tukienda pia tukaona brother yake. There was a bluish yenye alicomment akasema that was the brother. Oh, interesting. Yeah, indeed it's a small world. It's crazy how you like mnapatana somewhere. Na tumesawa aje. Shout out to Cyrus bana. Utuwekee mchele ikuje. Tumana mchele. Zaidi bana Ghost nakula mchele vibaya sana. We need to tume yetu plus ya Ghost. We need to tutembea those sides again. Tutafute mshiere. Oh God, I can't wait for us to just go somewhere for trips. Nilikwambia nini? July sasa ndio tunaingia Sisi pia tunaingia sama kama masamabani. August. Sama kama masamabani. Maybe is it August or August? August. Hey, check your bad boy na macho ini. Kama ni nani? Anaitwa August Alsina. Huyu mwenye amefunga nini? Huyu ni wa Dubai. Huyu ni Taliban. Ni Taliban. Akiwewe sisi ni wachokozi. Wewe ni mwanzo uchokozi. Mimi umenisikia? Inakwambia ile siku nilikuwa naingia hapa hivi nikienda job. Watu wanasema tuache kurisk. Niliingia hapa hivi nikaingia nikafinya mpaka Rubies. Mpaka wewe msema petrol station najua alikuwa expect wewe. Kuona? Naona ni kama ade. Nani huyo? Ile siku nilikuwa naenda peke yangu. Guys, leo tumetumia the right side. Yeah, no today we are doing good business. We're very law-abiding citizens. Yeah, like we always are. So yeah, acha tuende. We want to go to Naivas. Mtu alisema na tukienda soko to go to shoot. So yeah, today we are going to Naivas. We're going to pick popo in to be precise. Yeah, for Lulu. We're going to get popo for Lulu. And then we maybe fika mahali hapo mbele na turudi. Yeah, and then to unajua nasikia kula nini? Banana passion. Banana passion ndio ile zaidi. Zile vitu zinauzwa chini ya daraja. Kwa Limuru huko. Ama plums. Hakika inasikia kula plums. Mama sikia tu. I'm carrying another. Sasa kwa number 2. Shikle. Back to sender. Oh, you are the sender. No, not back to sender. Yeah, back to sender. No. Back to whoever wants. As much as good na ish na hapa hata tunaweka fuel hapa. Mbona uko ish na hapa? I don't know. Kama unajua siku hizi ukikata mafuta kidogo ni kama gari yako hata haijapata mafuta. With this economy. Ni kama iwe laba tu. Dada toa wewe aitwaga juu pekee. Nasikia kwenda ndani. Nasikia kwenda kula hapo mahindi sasa naona tunaisha. Mambo yaenda huko. Rubis. Miaka ngapi kaka? Shingapi? Chatoke 1500. Sasa niweke 1500. Alright guys. Sema you stick to yesterday's challenge. Huyo atatugonga. Nadhani rada. Ishi ngapi? Hauna hela. So yeah, 1500 we move around. Make sure the car is fine. And so we're fueling our rubies. They want to work. See you on the road. You're joining the highway. Isn't this risky? What this guy is doing? Ama he don't care. Gari kuna misfire. Huh? Ina misfire? Kuna kama misfire kadogo. Basi inafanyanga hivyo alafu inaenda inaacha. Yaisha.
taisha tu basi. Sasa huyu anaanza kuingia isaidie tu why. Tutakuwa na mahindi mzuri hapa. So co-pilot amesema anajua kunjia. Unakuwa sasa finally ule mabrida ama mabrida. First stop, yeah. First stop ni hapa Naivas. Get some fruits for Lou. Sinaumwa na mgongo. Guy, Jesus. Reason being kwa mzazi. Nakwambia my back and the back of a 70-year-old. They are the same. Mimi nasimanga sana kisa. Huko watu wanakuwa wengi aje weekend. Wanatembea kwa barabara. Mtu amekuja na wasongi. Babe, do you think siku moja mtu anaweza kwambia stop recording in public unanirecord? There's a nice Mark 2 hapo. We've seen it. Mark 2. Unanirecord shauri yake si yako in public space. Ama baby, I know. It's not a private space, yo. It's not a private space at all. Ooh, yeah. Inaitwa the Stopover Mall. Wale watu walikosa njina. Stopover tumezoea ni ile huko mbele. And then there's a relax lounge hapo. Situingie huko babe. Twende tu relax kidogo. Nishikie. Tushafika sasa. Mtoto anamulikwa jua. And voila. Babies. Nasema aje? Sina maneno. Nishafika Naivas. And my get berries. dried prunes. All prunes. These are the prunes. Yeah. Oh, they look like dates. Yes. 100 grams. Yep. Crazy. What else are we getting? This is all we came to get. Popo and You were prunes. serious kusema unakujia popo. See, there's nothing else again. Found someone who said hi. Shout out to Oh, Karanja. Yes. And his kid. Yes. Yeah. Shall we go check out? So yeah guys, we are out of Naivas. Mtu hapa anakula dai kupatia mtoto. As implies. Anang'ang'ania kuona nini sasa unamtesa. Anyway, we're about to join the highway. So tuende tuone what is to be seen today. But yeah. Mama, ice cream is bad for you. She can tripod record. Good job. Yay! We are going to do it. And we need to come. Kuna place hapa inaitwa Levuka. I don't know if it's a garden or something. Guys, we've been there. Mtuambie nini kwa huko? Levuka. Levuka. Unajua navuka nini? Navuka my areas. Kenji is calling. Kenjamin. Oh. Hata kwanza wengine brother yako. So guys, we shall try pick up a call. So yeah guys, we have to pick a very important call, yeah. Oh guys, And today is Father's Day. Happy Father's Day to baby. all. Your Your first Father's Day. Imagine how I feel. Babe, I told you. I'm joking. You're the first one to wish me. I feel so amazing. It's nice to be a dad. It's nice to be on this other side. You know, when you see your people, your person and your little minion. Don't ambiwanga kuna masikio zangu peke yake ati alifana mama yake, but you know what? Hide through. So very soon. Yeah, very soon atanifanana. No, I'll give you another one that looks like you. Hey, another one. Hey. So yeah, happy Father's Day to all the guys who are watching this content today. Our subscribers, we appreciate you. Happy Father's Day. Keep pushing, Maza. It's not easy, but keep pushing. So yeah, back to the video. We were picking up a call. So acha tuendelee. Currently tuko Chungamali. And then so kuna kwa na sign hapa.
Normally tunadhanianga hii kitu imefungwa forever. Ile haribikanga ile time ya mvua. Ukinyesha. Tunaona watu wanapita, so acha ujaribu isi. Tumeona kalori kamepita. Na leo ni ile siku ya kujaribu, so yeah, so why not? It's a polite Sunday. We want to do a quick detour. In Father's Day trip. Father's Day trip. Baby, there's someone selling pineapples there. You want pineapple? No. Asi nimeona yani, now I know. Sasa hivi wanaambia una crave sijui nini na nini. I might just be celebrating my second Father's Day with 2 people. No, it's not. Yeah, so today is I don't know, Happy Father's Day. That's the title of this video. Yeah. Happy Father's Day drive. Yeah. Maybe there are people selling flowers here. Where? See? Me, I thought you were saying like bouquets. Hapa unatoa bouquet wapi? Sasa wewe, hizi magunishtua zako hizi. So the time is 6, tushafungulia Ghost. I was worried tunaweza chelewa, but yeah, we hope to be home by 7. Baby, I hope you recorded Ghost akibweka jana. I did. On your portrait TV, on YouTube? I did. Oh. YouTube ni Landscape. Mbona tumekuwa tukipitanga huko? Aje hapo. Cheno onyesha setting kwanza. Mbona tumekuwa tukipitanga ile side nyingine? Tumekuwa tukizunguka mbali. We didn't know this one was okay. With all these barabara has been blocked for eternity. I know, right? Mwanza is cool. Bado nimekubakishia. Haya. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Ya vile supermarket tunaambiwa usiniombe. No, I asked you if you want. You said you don't. That's why I said to see you. Well, it's okay. So we figure there's a route here. It goes to Angige. Yeah. So a lot of Angige goes back to Limuru, it goes to St. Paul, goes to Ngecha. Hii gari ni ya forestry. Kuna kala poa. Interesting. Hii yote tunafanya ndio betri pia charge. Tunataka kujua ni kama betri yetu ni mbovu ama tuna blame chloride for no reason. You know? Yeah, so anyway. Hii ni ile barabara ya Tilisi. For people who do not know where Tilisi is, ndio hii hapa karibu. Mnikuja mkoe majirani. Hey baby, kuna some nice greenhouses here. Kushua ni maliza ice cream. Sumalize. Ama ndamanza alafu behind the scenes uniambie. Maliza. Si nimekuachia tu leo. Leo tu? Nijua na record. Nilijua niko kwa video bure. Ungepata no? Ana penye mtu ana enjoy my ice cream. No. So we went huko ndani. This one is called Grace Rock Farmers. They do what? Vegetables, fruits. Oh. Anyway. Guys, farming is the goal. Yeah. Hilo melala. Naangalia nini ya gari hapo kando. Actually, unaona huko ndani baby kuna go downs mob. Huko ndo tulikuwa tumeingia inside the TDC nini. Development whatever it's called. Baby malizia ice cream. Ilikuwa tamu bwana. I was quenching my thirst. This house is kakonde nicely. Has an upstairs. That one. Is it? Nimechora tu boxing kwa side. Hapo sota na box huko ndani. Vouch, do you think the car will stall tomorrow? It's not gonna stall. But I think even for days that you do not drive it. But inafai maintain. Kama battery iko sawa. Unless kulikuwa na hiyo parasitic trip. What is the parasite? Parasite could have been the alarm, the body sensor thing. Hii kitu nimeweka hapa. Mnaiona? Culprit. So mine I've put here is the body sensor. It connects down to the console ya and hadi uko chini. Hadi wafanyie panoramic view. Wewe nile tu sikuweza kuonyesha wewe. Ndio mguu zangu uko kwa giza hata nataka kuonyesha vile nimeparara. So yeah, what's up lala. Hata nishafunga macho. I just use it for you. There's Tilisi guys. That's Tilisi gate. Yes. So we want to naendelea kwenda mbele. Because I put pale tapata sunset isha go down. See that dog. Ghost angepatana na hizi. Now that's a proper boy bed. Naomsea kuna lakini si Ghost ameshinda huyu. Amemshinda huyu ni mnono. So you know huyo size wise. Ghost ako na height.
Si ndio? Alafu ni tu sasa tume manage akwe mlean. Angekuwa mnono. We've tried to make him lean, but I feel like he's big. Even the head is almost like yes, that. Yes, the big head is big. Baby, could you touch the screen for me? It's fine, not even record. No, so that I know the framing. Sometimes it does that and then Yo, comes back on. Boabel. No, Boabel. Ndio kuna 40 ya kuja tuongee. So yeah guys, jana we tried everything with this car. Sometimes ona huyo mtoto ametoka sherehe na sufuria. Gari inaanza kuonyesha mambo. Mambo. Nikosha pigia hadi Mwangia kuja kesho. And then we got some guy to fix. Aki Edu, thanks so much for organizing a guy to come and to come and I think there's a sherehe somewhere here. There are so many cars. I want to charge. Sijui hata baby ona huyo mnaishi kujua. Bungalow. There's so many cars. It looks like a wedding or something. Hadi Likana imekuja charge. Kwa hit. So yeah guys, acha we songe na hii routes. May I show them? No, si kidogo tu. There's a kashap corner kwanza I want them to see hapa. And then I'll show them uko Ngecha. And then is the beauty of having a manual, eh? Whenever kuna teremka na hii cost ya mafuta, put it up on neutral. And the car moves. Na enjoy. Hii kona inakwanga mbaya. Mtu akiweza kuja vibaya. Hapa mkiweza mtu akileta kiherehere. Yeah, it's a very smooth road. Inaenda inafika hadi kwa reli. After that tutateremka na Ngecha. Yes. And then branch going up. Yeah. So we'll catch you kwa. But then No, we can just go with them. Sisi mbali. So unaona wenye kwa sawa. So it's so crazy when yani Kiambu is so blessed. Then the lands are nice. The roads are good. Your government is working for you. The county government. Hapo juu nilikuwa nataka kuonyesha barabara ya kwenda kwa kina Monde. Hapo juu hiyo barabara tunashindanga tumeihata. I miss kila siku. Nige yangu inaendelea juu. Iko idling ngapi? Bado kwa si mbaya babe. 1.4. 1.4, 1.3. 1300. Juu. 1.3. Hapa ni nini? Notice na bevingi hivyo nimeweka neutral. Unakiweka neutral for long na tuweke kwa mteremko. Is it just me guys ama kila mtu? Mimi nakwanga na phobia ya kupita kwa hizi nini? Hizi reli. Ile crossing. Naonanga yani train inaweza kuja. Shida ya kuocha mnaitaje? Final destination. Ndio tunafuata wewe tuweke hora nyingine safi. Bora ubebe mtoto. Nitarusha Lulu huko. Tunanijua venye nashtukanga. Bora nibebe mtoto. Hii barabara ni tamu. Alafu ushagundua barabara inakonga nikaa inateremka. Sasa unaenda una enjoy fuel but okay. Sikio neutral bado inachoma but not as much. You're not sasa hii ndio makosa watu wamekuwa na anageuka hapo. Hapo ukiweza kuwa zako zimeshika umekuja mbio. Ana venye ameweka offsets. Anyway, kila mtu na raha yake. Yeah. Kila mtu na raha yake. Kuna watu wananiambia siweke offset. Hiyo. Acha hiyo gari yangu kae amsae. Si ndio? Uliambiwa unalalisha hii gari. Najiambia You know the thing is someone doesn't know that you're trying to maintain gari hivyo. I'm sure if you do value. these things, hizo adjustments or the things they're talking about, it's okay, you'll have a cool car and all, but at the end of it all, does it help your car to serve you better? Babe, tunafaa tu exit na hapa. Relax. Sina kuambia tu live love. Ndio hiyo teams apartment. Very aware. Ile gari suku. Okay, inakaa gari ya kina nani? Oh my god. Looks like exactly gari ya kina house. Nini? I was saying at the end of the day, you want a car that you can bigger start reliability. For me, it's more of reliability over that's looking cool. Yeah.
there are things I can do. Kama unaona vile tuliongeza lights. Yes. Sasa for purposes of I need them because of night drives. Hizo ni vitu nahitaji. But yeah, it looks cool by the way. I'm not against anyone who does it. It's very cool. Having coilovers nini, basa coilovers nikienda ushago kwetu utapita wapi? Alafu surely na kwetu si chagua tu si la milami. Kukaa hivi. Pale ni bana lazima unaambiwa haya ukifinya usiachilie. Kibwe. Yes, utatoka umeacha exhaust chini. Kapte huko venye. Kugulu. Aki. Yeah, so at the end of the day. I wish we have ile trip tulienda home babe. Tungerecord usiku venye gari ilikuwa inakaa. Wow. Guys. Oh my god. Sisi tunatoka kesho kila mahali. Anyway. Like acha to pinpoint kwenye route tunatumia and then we route tumeshika. Tumepitanga once. So the beauty about kukua dereva. Ukishapitanga once nikaa Google Map inabaki inakuwa imprinted hapo kwa akili yako. Like that kamteremko. Mtu nitapanda. Kwani imejua kuna lori hadi kabrem. Lakini of course momentum inaisha juu ya mlima. Abebo. Nyamombasa. Copyright. Hiyo ngoma siku hizi imeniweza. Siku hizi nasikia tu mtu huko anasheka ngoma za kijari. But I'm Luo, don't you know? Exactly. A very international. Yes. Ebusi. And these are oh my god. Hii ni inaitwa feeder roads. Barabara nikumbusha peponi. Kama mimi naona inakaa peponi. Kwanza pale nyuma West. Walai kabisa. Peponi. Yeah. It can go hivi. It can rudisha hii to Red Hill. Hapo unaweza jipata umeingia kwa shamba. Kwa hiyo msitu ama kwa hiyo damu. Last time we used this route, we were with family. My mom, yeah. Then we saw some. I need to protect this guy. Yeah, he's slowing us down. But the thing is, the visibility is so poor. I hope he's branching. There's no need. Traffic and all the barabara. So, you're exiting or you're going straight? Where? We can go to that Tunini and then we come back with the same route. Sindio? Ama turudi tukuje tuende na ile ya kwenda nini? Tukirudi tukuje tuende na hii. Meshika ko? Ya kwenda hiyo. Ile matro huko mbele kwa watu wako wapea. Najua nataka hiyo ndio the aim. Leo watu ni Sunday wako. Watu wako wapea. Unakosa aje kukua. Tushafika kwa hiyo nini junction. I don't know what this place is called. Sigess. Oh. Sigess unaweza pashwa. Watu kupashana huko ni wanoma bana. Wewe una guess that unajua unaenda wapi? At the end of the day, even though I mean you go somewhere first so that you know it. I remember this route. I remember kwanza I was looking for pineapples that day. Nilikuwa karibu kulia. Nilitafuta pineapple. Lakini ni break zangu. Hiyo ni nini babe? Ama ni hizo auja. Gari yetu. Break zangu. Kwanza kuambia. Mbona na very tricky nini here? Nilikuwa nataka kuambia pregnancy can show you. Yaani hiyo siku nilitafuta pineapple from Ruaka. Ndio uko umekaa? Si ndio nilikuwa naenda kuzaa that day. The next I was going to the hospital that night. Si ndio tulikuwa tumeenda ku drop dad? You remember? Nilitafuta pineapple from huko. Kiwa. Mtu ako serious. Ona free hands ako kwa highway. Sicheze na yeye bana. Natoa kama sawa master. We are sorry you do not know your ways. Oh my god, this is a nice beautiful route back. Hey, Aki babe, next time we need to go to those majani chais back there. Where? See that place we went last time? Yeah. No, it's not this one. The one we used ni ile Rimuru.
Ah, no, it's the same. Sinile tulipitia Norbrook. Norbrook. So yeah, I We're don't know about to where get this area there. is, what this area is called. Mtatuambia tu wenye mnajua. Tumesema hapa tusiges. Hakuna kuguess. No, hiyo kuna hiyo Shots barabara fired. inaenda huko pia. Maybe ni huko. Ndio inaenda? Sikuweza majani shoy. Oh. But then these roads are nice for cruising. Ndio maana watu wanatembea tu. Imagine babe huku Nushago kwani unatoka jioni kuteka walk. Ndio. It's nice. Sasa hivi anaogopa. Anaweza kuwa hata nishambuliko hapa na kamera naenda 60. Cha. But Then it's weird, nasikia NTSA wakikupiga kamera. Kesho ndio wanatumia message. Si you are So confirm. how valid is it? What if they've altered the images? Graphic designer anafanya tu hivi. Kuna mwenye amekaa mahali halali. Shikeni huyo. Chukuni hapa tusipite. Could be around here. Let me start throwing my eyes. Sasa Lulu wakalala. Ngoja uone gari ikisimama. Ndio hii hata watu wamesimama. Hey, there's like a nice red car there. Look at the thing, it's simama hapo mbele yake. Mwaribie. Ni hapa. Nakumbuka tulikuwa tunaenda nyuma ya ile gari ya black baby. Kuna space. Oh. Cho. Nakwambia wimbo za Kijaka siku hizi zimenikuacho. Chunga tusiende kwa lake babe. Wewe. Oi. Mimi naogopa maji mingi. Tutakaa tu kwa unajua tunaenda wapi. That car. So yeah guys, we are here. That's a Subaru. Hebu onyesha Kalulu venye kamelala. Oh yeah, ndio nasikia vibaya kumwamsha. So yeah, we're here guys. We want to show you something we saw. Kidogo hapo ni slide bana. Unajua hujaluo bwana. So I want to show you something that we've seen. Yeah, so mtuambie huko kunaitwaje? Wewe unajua kunaitwaje? Naipasha Gardens. Hey, ushafanya research. Unanileta tu. Hivi ndio mtu analetwanga kitemu unataka. I don't know, but I think it is because niliona the garden is around here. Yeah. So I think this is like the part of their garden. Part of the luxury. Part of the things you access. Kwa wameleta magari zao, sisi ndio tunaleta KK. Anyway, kwani KK iko na? KK is the king of them all. Let's see KAK. King of cars. Anyway guys, acha tuonyeshe niko huko nje. So guys, we come here. It's it's more like a lake or something. Lulu wamelala. That's how it looks like. It's big. Side gun? On the inside. So yeah, guys, if you know this place or you've been here before, or to show, yeah. Guys, I don't know if you see that reflection on the water. It's so beautiful. Sindio? Then the beauty about it, it's just by the roadside. Yeah, unaweza kuja uanguke. It's just by the roadside. Then it goes all the way hadi huko. I don't know what's there. It's like a garden or something. Hapo. Maybe hiyo naiposha. We see. I believe so. Here is a tourist attraction site. Just the look guys. Yes? Oh wow. There view guys. This is in Kiambu. Msanii tuko Lake Victoria. Tuko Kiambu. So that's the whole view with the sunset. And then over there there's a forest there. Yeah, over there we have the garden. So for me I can actually like a golf course. Can zoom out. Yeah, it looks like a golf course. So yeah, that's how it looks like. Yeah, so we're just enjoying the view.
Ray is moving the car. Kuja karibu. Ain't this peaceful? Alafu kuna birds pale juu. Oof. So there he is moving the car. Hii indicator inakaa vizuri. Acha niwakaribishe muone. So the car is here and the water is there. So guys, we are done. Sindio? Time is up. It's getting cold. It's baridi. We have a lake over there, so actually we've seen enough of this. We head home. Bye bye. So we are back. Oh. Tushatoka huko kwenye lake. Yeah, so we are on the highway. Yeah. This is St. Paul. Kumba, it's big like this. St. Paul's It's a big unit. First time we joined St. Paul's ni ile branch yao inakuanga Tao pale railways. They have a branch huko. Yeah. St. Paul's University. Okay, big, yeah? It's big. It's big, it's big. Oh yeah, acha tuende hivyo as we head back home. Yes. Now the next errand is to go and get drinking water. Yeah. Nenda kuiba. Barabara. See, niko wrong, niko right side all the way. No. Sinaenda Like place ya tunatania wapi? Sinaenda Kiamba. Si tunaiba kidogo. Si ni Kiamba. Yes, ya maji. Indicator bana. Everyone is about to go. And people just want to go. Do you know, for some reason I thought here at St. Paul is different from here at Maimahiu. I thought like here in Maimahiu inakuanga the first exit and then there's another one. I don't know why I thought that. Where? Huyu Prado naye si aende kana naenda napo aje na kuchungulia. Twende, let's go. Chungulia hivi rudi kidogo nikichungulia iko sawa. Twende. Hata unaweza overtake hadi Prado. Ndio hii babe Naivasha Garden. Hivyo ndio exit tumetuonea view sasa. Hivyo ndio gate tumetuonea view sasa. Babe hapa ni kona. Yo. Mimi niko na Prado man. Suna kimbia. You know you are carrying a family. You know I'm testing the... Where? Hata kamera inasha No, tamesema ngoja. Amekuwa nyuma yangu namuona ikindicate. Kwani tunaenda ushago babe? Beast iko sawa. Nilikuwa na test your misfire. Papa yamejikaza yake yote na sura. Nikosi masuri zetu zimemwamsha. Baba yako alikuwa anaongea mingi mama. So I wanted to test if the nini is okay. Is this the place we saw something horses? Ama network yangu iko nje. No, it was the other roads. Unakumbuka tulikuja tukazunguka hivi kuna ile ingine tulipita nayo. Baba mama wako network iko nje kidogo. So yeah, but kuna hiyo ni manchi pia. These are the greenhouses. Let me show you. Wow. Hey, that's crazy. Oh, those greenhouses. Man. Ya competition. Wanapanda nini? Kama nyumba huko zile ni nini? Nini hizo? Zile nyumba zile za develop. Ama ntilisi. Wow. There's like a whole town down there. Ona hiyo gari? Peugeot
504. My babu used to have that Simba. Ameita Simba. True. See those houses pia hapo. Tafike uniambie mwangi kesho sana. But I need to figure out how to get how to get kama ni nyambo za kwa na misbehave. Ndio. Hiyo kumsifanya sio kali distributor but sina kimbia. Distributor ingekuwa hata gari. Distributor ingekuwa ya wapi sasa? So yeah guys, to go hapa sasa. Reduce lighting kidogo. I'm trying to. Niache tu router itaguza guza. Meweka ilikuwa dark. Normal. So yeah, if you come directly with St. Paul's Road, Kenyatta all the way to Rimuru, hapa Naitwa nini? Akasema Meja kwenda Limuru. Oh, tulienda na hii. Si ndio ile place ya horses babe. Wewe uni trust. Hii inaitwa wapi? We see something stables. The stables. Guys who have been here. Is it a restaurant? Is it a City? Is it an estate? I don't know what it is. Wow. Check your farasi kwa hapo. Tunafaa tukuje to ride horses. They have a whole serious gate. Yeah. Bye bye. So acha tuonyeshe how we join Yakiwi. Nishike kamera kwanza, huyu anataka kulia. So this is how we fika the highway. Yeah guys, the baby is needy, so see you on but ideally traffic yake Traffic asende ile. Nafaa kwenda hivi ama nafaa kwenda hivi? Si ilitengenezwa ama Kai, watu wangu wa pairs wameenda home. Nitengezwa. Yeah. So ulinichomea wapi watu? Ndio hao wamevaa helmet. Hao wanauziaga watu vitu hadi ndani ya gari. Watu wakishakwambia, usiende hiyo barabara ni mbovu. Yeah. Yay. Back on Yakiwi. Sasa tununue maji. Then we go back home. Then we call it a day. Yeah. But yeah. So I think we're just gonna end the video here. Yeah, thank you so much guys for staying through. Thank you for staying through and for watching and for going with us to whatever that water when it needs go. Yeah. Naivasha Lake. Naivasha Lake. Sisi tumeshaipea jina. Hapa ndio unajua kuna jamaa amepiga tapo. Nakwambia don't you dare. Usithubutu. It's okay. Yeah guys, so thank you so much guys. Road to 10k subscribers, msisahau. Yeah, road to 10k. Tell a friend to tell a friend. Ndio? Yes. Hapa ndio kuna? Hapa ndio kuna nini? Hapa ndio kuna mambo mwecheche. Mwejeje. Mwejeje. Na muweke mawe. Weka mawe ni kusubscribe. Ndio? I see you guys on the next one. See you guys.